شو عم بيصير على يوتيوب من اختيار جون بمحطتنا التالية. ينعاد عليك. اهلا وسهلا. ينعاد عليك، ينعاد على الجميع. شعنين مباركه. غدا صار لي زمان مش طالع معك لانه انا استفقدني لك. كنت مقاطعتك. ليه بس؟ ما بعرف، طلع على بالي. اوكي طيب. انا جماعه الجيرة هيك شوف اذا فيك تعود اليوم. اليوم بدنا شيء مهضوم. حلقاتنا بالعاده بتعرفي كيف نحن بنعملهم، بدك تقولي ترندي سبجكتس، او بنحكي اكثر عن المسحات او الدروب اللي عم بتصير، او بيبل ار اوسم، او بنحكي عن موضوع السيارات اما شيء. انا كمان بتفوت على يوتيوب. بتفوت على يوتيوب، شو بتعمل على يوتيوب وقت تفوت؟ انه قليل بس قليل. ما بفتش على موضوع معين، بحط ترندينج يعني شو هيك الليتست اشياء حسب. هي يوتيوب بدي اقول لك يعني عالم بحد ذاته. صح. يعني في اوقات يعني ناس بيكون عندهم مشاكل بالجامعه، تبري ما عم يفهم صف اما شيء، كمان فيكم تفوتوا على الصف. يعني عندكم يعني مثل هارفرد بتنزل بيج لها، بتنزل كل السبجكت تبعهم بيصورون الاساتذه، وبتفوتي بتتعلمي يعني معه للصف. انا كنت جامعه اوقات وقتها في ماده يعني في عندي مثل سبجكت ما عم بفهم فيه منيح، يعني بدل ما تقري بالكتاب فيك تلاحظي انه بتزهق شوي، فيك تفوتي على يوتيوب تحضر الفيديو يفسروا لك يعطوك اكزامبلز شغله بالتفاصيل. في عندنا مش بس قصص مهضومه وقصص هيك صح، مش بس يعني المزح. يعني فيهم ناس يتعلموا طبخ، فيهم ناس يتعلموا عن مواد ثانيه، يعني فيهم من صف ثاني. يعني في شيء اسمه ارنولد، ميت ارنولد. انا ارنولد كثير بحبه لانه اتس ان انيميشن، يعني شخص رسمه لارنولد، وبيحكي عن اسئله دائما بتنسال عند الناس. يعني شو بيصير اذا انا وقعت من طياره بلا باراشوت؟ شو بيصير فيي؟ او اذا ضربني ناطرين ارنولد حتاخذ ارنولد، بس لانه ارنولد هي المهضوم فيها انه بيجربوا فيه لارنولد. اوكي. يعني ارنولد كانه هو كاركتر، ودائما ارنولد يعني راح ينأذي بالفيديو اللي بيعملوه، بس بطريقه مهضومه. يعني اكيد ما فيها انا شيل الاذى من الفيديوز تبعي، بس بطريقه مهضومه عم بيصير معه. يعني هون اول فيديو رح نحضره، قد ايه فينا نعيش، يعني قد اي مده فينا نعيش فيها اذا الدرجه كانت نيجاتيف 89. يعني تخيل نحن يعني 89 تحت الصفر. يعني تخيل نحن وقت نكون هون بالشتويه بتكون يعني غدا هلا بردانه يعني معنا. عرفتوا كيف؟ يعني برا درجات 30 غدا بردانه يعني. في لفحه هواء. هيدا الفيديو لإلك غدا، شو فيك تعملي على الموقع تبع تنف ارنولد، رح نعمل فيه التجارب. يلا طيب نحضره مع بعض. منيح بارنولد. Say hello to Arnold. In the last release, he jumped from a height of more than 30,000 feet without a parachute. He was very fortunate as he fell into a pile of snow and lived. But that's not for long. Arnold, just don't panic. Control yourself. You have landed near the Fuji Dome in Antarctica, the coldest place on Earth. The temperature here sometimes reaches minus 132.16 degrees Fahrenheit. Under such conditions, a person's eyes and lungs freeze in just a few minutes. But fortunately, you have arrived here during the summer. The air is now a relatively warm minus 31 degrees Fahrenheit. Your body will cool down in such conditions by 1 degree every half hour. In less than an hour, your muscles will begin to shrink, convulsively trying to regain their lost heat. Then you will feel a terrible attack of panicky fear, and your legs and hands will burst from the cold. This is because the peripheral vessels have already begun to contract, moving the blood deep into the body in order to keep the most vital organs warm. But the tremors will soon pass, and you won't feel the cold so much anymore. But Arnie, don't relax. This is a false sensation. The fun is just beginning. A second, even more powerful attack occurs after a short while. Your body will begin to shake like a Boeing jetliner during a crash. You will then feel the effect of narcotic intoxication from hormones and endorphins, with some attendant confusion and, of course, a loss of coordination. Arnold, how you feeling? You're almost at the point of extreme hypothermia. Your body is about to cease its last attempts to warm itself. In a moment, you will pass out. Additionally, you will suffer from some disorders in your cardiac activity and respiration. Your journey will end after you reach a body temperature below 85 degrees Fahrenheit. Death will come. Can you hear me? Arnold! Arnold! Try not to pass out. It seems we found a way to help you. Can you hear me? Get ready. We are now teleporting you to
انا كثير بحبه لارنولد. حرام قتلوا لارنولد. دائما ارنولد اول شيء يعني بالفيديو بيعملها بطريقه مهضومه، دائما في عنده اصبع بيطير معه يعني شو ما يكون عم يعمل. بس اتس educational يعني فيك تقولي حدا عم يتعلم. نحن بلشنا الفيديو انه كان واقع من الباراشوت، هذا ثاني فيديو معنا بيكون عم يقع من الباراشوت، يعني بطريقه يعني فيك تقولي بطريقه مهضومه عم يجربوا يفسروا لك عبر ارنولد شو بيصير مع الناس عندهم اسئله يعني. شي مره سالت يعني اذا حطيتي ايدك بالمايكرويف او اذا صار شيء بالمايكرويف، ما بحياتك سالتي هالسؤال؟ انه لا، انه ما في عندك اسئله، ما في عندك حشريه بدك تعرفي؟ بلا بس انه كل النهار عايشه حتى اعرف بس اذا حطيت ايدي لا مش كل النهار، بس يعني كمان يعني مثل انا بعني انه يوتيوب اتس educational حتى يعني في حشريه دائما حتى وبتغذي لك هالحشريه يعني. في عندنا غير ارنولد بيج ثانيه مثلا فينا نساله اذا جون ما عاد اجى نهار الاحد شو بيصير؟ تزهق حقيقي. شفتوا كيف؟ هيدا خلص ما بدها فيديو يعني، ما بدها ارنولد هيدا. وعامر بدبرس اول شيء انه معقول جون ما اجى وبصير في عندك ازمه مظاهرات برا. حرق ادويه. لا هي حرب هلا مش وقتها يعني. طيب محظوره ما بدنا نعملها يعني. نحضر ثاني فيديو معنا. هو شو صار اذا يعني ما بحياتك سالت اذا عم توقع الطياره انت ومسافره شو بدي اعمل يعني؟ يا لطيف ما بدك تعمل شيء. نحضر فيديو. Meet Arnold. Arnold, relaxed and carefree, is at this moment flying to see his cousin in Switzerland for the weekend. But suddenly something most unfortunate happens. Both of the aircraft's engines unexpectedly stop working. The airplane is going to crash. Come on, Arnold. You gotta do it. Come on, Arnold. Jump! Jump! At the moment, Arnold is hurtling towards the Earth's surface at a speed of 173 feet per second, without a parachute. He just barely understands what's happening. This won't take long. His journey will end in exactly 2 minutes and 59 seconds. Right at this moment, Arnold is 30,000 feet off the ground, which means he's probably already starting to choke. Because of the extremely rarefied air, there's just not much oxygen at this height, and he's going to lose consciousness due to hypoxia. Well, that's what I said. Arnold! Arnold! Thank God you're awake. Arnold, this is not the end. You have just begun to fall. While he was unconscious, Arnold's body flew about a third of the way down. Now Arnold has reached a mark of approximately 21,000 feet. At this altitude, he can breathe freely. But will it save his life? If we imagine that Arnold fell out of the plane after it fell apart in the air, then one possibility is he could try to catch many objects and pieces of debris falling around him and gather them into some kind of cocoon around him. Such a peculiar cocoon of objects will significantly increase his chances of survival. But it must be done very quickly, and there's almost no time. Arnold, now the most important thing. You should try to soften your landing. It will be necessary to not fall on concrete or water, and not on something sharp and pointy, like the spire of the Eiffel Tower. Best to go for something like a haystack, or snow a few meters deep, or, best of all, a stuffed animal factory. And finally, Arnold will be much better off if he tries to loosen his limbs and relax before landing. 3, 2, 1. Contact. How do you feel, Arnold? Arnold, are you still alive? Stay tuned. This is just the beginning. يعني نحن still alive. still alive. اجى على الثلج مثل ما بيقولوا لك بالفيديو، يعني اذا انت وقعت على ثلج فيو فيت يعني مش كثير كبير يعني مش كثير غميق فينا نقول، فيك تعيشي بالباراشوت. استفدت هلا من معلومه. اوكي ما تجاوبت بيوقع من الطياره بس بقول له بليز وقعنا فوق الثلجات يعني جرب وقعنا فوق الثلجات وبدك تتذكري انه عندك 10,000 فيت رح تكوني غافيه فيهم يعني. فيك برجع وبعدين بدي اجمع اغراض وبدي يعني شو بدي اعمل؟ فيها شغل يعني فيها شغل القصه يعني الوقعه وكله عندك 3 دقائق يعني. وانا مثل ما شفنا بالوقعه يعني عندك 3 دقائق على 30,000 فيت. هي الايرلاين جيت لاينر يعني قد ايه فيها تكون المسافه تبعها على الارض هي المسافه. اذا انكسرت الطياره صار شيء اذا عندكم كلكم اكيد شو لازم تعملوا يعني. هون يعني هيدا كمان سؤال بينسالوا. في عندي كثير اوقات حوادث صايره اكيد مش من ورا ارنولد تعلموا، بس كمان يعني في عندك الكرو تبع الطياره بيتعلموا هول القصص يعني. انت بطريقه بتسلي عم بيعلمك ارنولد عن اسئله حشريه الناس عندهم اياها يعني. شو بيصير انا اول 30,000 فيت يعني اذا عم بقشط. Can lighting burn you alive?
زاعة. كان lighting I think so. مو بعرف. كانت؟ I don't know. نشوف مع بعض. Meet Arnold. Last time he was slaughtered by a home appliance. Let's see how he copes with electricity. No, that's too simple. How about lightning? The probability of lightning hitting a person is 1 in 600,000. But we can help improve your odds. A discharge of 300 kilowatts hit you. It's something like the power of 10 toasters at the same time. The truth is, it lasted only 3 milliseconds. So what happened to you? First, you now have 2 burns. One at the entry point and the other at the exit. The main danger is that this can stop your heart. There may be paralysis. A person can be paralyzed for life, although it might be only temporary. It seems everything turned out okay. But we haven't talked about the many other interesting things that can happen to those whom lightning strikes. Therefore, we once again ask for help from the gods. You can be disconnected from some parts of your brain. Your eyes can explode. Your muscles can contract so severely that your bones, even your spine, can break from a lightning strike. استفدت؟ بتعرفي انه في شخص عجبتني هي بركي بنجربها. لا في شخص يعني هالمعلومه انا انه شو بيصير فيك اذا اجت تزيع عليه. اول شيء بيقول لك انه 1 in 600,000 يعني الاودز تبعك مش يعني مش قليله يعني فيها تصير مع الناس. بيقولوا لك انه مره يعني كل طياره كل 30 مليون مايل لتوقع. هون عندك اياها probability اكبر. بيقول لك شو بيصير فيك. كان عندك شخص بتعرفي ضربته الزاعه 7 مرات 7 times. بيقولوا هيدا unluckiest person. 7 مرات ضربته الزاعه. كل مره جرب يتخبى منه و7 مرات ضربته. يعني اذا بتشوفوا الصور تبعه في على ظهره تابلو مثل ما قال انتري واكزيت بوينت. في عنده على ظهره تابلو لانه في عندك مثل فيد 7 مرات زاعه وبعده عايش زلمه بدون يو كان يوتيوب يعني كمان ايه موجود صور حاله. ماريانا ترنش هي اغمق نقطه بالبحر نعرفها نحن. ماريانا ترنش فيها مثل يعني كائنات ما بتشوفيها انت بالعاده لانه الضوء بيوصل بالبحر ما بيوصل لعنده 100 متر فينا نقول بيوصل الضوء. بعد 100 متر صارت عتمه توتال داركنس. في تحت حيوانات ما بنعرفها مش شايفينها بحياتنا. ما فيك تنزلي انت لانه في عندك الضغط تبع المي بيطبق صدرك بتموتي. نزلنا قرن لتحت نشوف شو فيه. في تحت اشياء كثير حلوه ايه اكيد. Hello, meet Arnold. Today he's going to try to find Megalodon, a giant prehistoric shark, 50 feet long and weighing in at 88,000 pounds. It looks just like your mother, Arnold, only a little smaller. In order to find Megalodon, Arnold will have to plunge deep down to the lowest point on Earth, the Mariana Trench. Arnold, pay attention to this mark of 558 feet. It's precisely at this depth that a man will be flattened by the pressure of the water. Let's prepare you properly. Stop. And this door really can't hold both of them. Let's dive on. Sunlight only penetrates to a depth of about 0.6 miles. Arnold, look! These are hydrothermal springs called the Black Smokers. They eject water at a temperature of 842 degrees Fahrenheit. The temperature is about 39.2 degrees at the very bottom of the Mariana Trench due to these heat sources. Well, here we are at the bottom. The pressure here is 108.6 megapascals. This is 1,000 times greater than on the surface. There is 1.7 tons of pressure per square centimeter. If you didn't have a submarine, you would have been flattened to the thickness of aluminum foil. It seems there's no megalodon here. Because of the high pressure, everything at this depth turns into a viscous mucus. So you're at home here. Let's get out. As you can see, there are no megalodons, mermaids, or other magical creatures in the Mariana Trench. That's all fairy tales. You know, Arnold, I was wrong. Your mother doesn't look like Megalodon. Much more like the archdemon Cthulhu. شو رأيك بهالأرنولد؟ فظيع أرنولد. سقفنا اليوم يعني مع أرنولد.
هيدا عن جد يعني البيج بنصحكم تفوتوا عليها على يوتيوب، تو فولو تعملوا سبسكرايب، دائما بينزلكم فيديوز جديد. يعني البيج بلشت كثير صغيره، كان عنده 10,000 انه فولورز. كثير خرج اولاد يعني باعمار ببلشوا كمان يسالوا صح، اسئله. في الاسئله يعني ما هيدي هي كمان يعني الاسئله اللي بيسالوها الاولاد يعني عم يفسرها بطريقه مهضومه، بدك تقولي اتس فريندلي اكثر، وبيتعرفوا على شخص ارنولد اللي هو فينا نقول هيز فريندلي. يعني ارنولد يعني الشخص البريء اللي عم بيعذبوه. يعني في عندي كمان مثل ما كنت عمول قبل كثير بيجز صارت هلا يعني اتس ترند فينا نقول على يوتيوب، يعملوا الانيميشن على البيجز على يوتيوب، بس كمان بطريقه تسقيفيه. يعني في عندكم كمان ناس تانيين مثل ارنولد، بس ارنولد هو فينا نقول الترند سيتر تبعه، هو اللي بلشها ولا بلشت عم تكبر وتكبر. وان شاء الله تكونوا حبيتوا ارنولد، يعني تعملوا له فولو وتفوتوا على الفيديوز تحضروه. هلا هو كارنولد مهضوم، هو يعني ارنولد هو يعني كشخصيه يعني وعن جد يعني انا بتفوتي مره بالجمعه بتشوفي فكر نستضيفه او شيء، نستضيفه لارنولد، خلص ما في مشكله. بنجيب محاية بنشوف شو بصير بارنولد جنب محاية. بس يعني المواضيع اللي دائما اللي بيطلع عليها وبيحكي عنها هي مواضيع يعني أكيد. مثل يعني حشريه، يعني نقول الشخص عنده حشريه بده يعرف شو بيصير. يعني كان عندنا فيديوز قد ايه فيك يعني شو فيك تعملي بالكويك ساند يعني هيدا حاليا هذا سؤال بينسال، عرفتي كيف؟ دائما مثل ما عم بقول لك يوتيوب عالم كامل، ونحن عم نجرب نفوت نشوف، يعني عم نجرب نعرفكم على كل شيء على يوتيوب غير الفيديوز المهضومه اللي بنحطهم البرانكس وكل شيء. في عندك هيدا كمان بقى، فوتوا ميت ارنولد، اعملوا له سبسكرايب، احضروا الفيديوز تبعه. صون في بعتقد الترجمه كمان لهم هي تعملها يوتيوب. ميرسي. هلا باقي معنا؟ اكيد. اهلا وسهلا. مشاهدينا بريك وبنرجع بنتابع فقراتنا.